Good morning, students. Today, the topic is 7th unit, 3rd chapter, chromosomal basis of inheritance continuity. The last class we discussed about types of crossing over topic. Now, today we are going to discuss about the mutation. Here, what is meant by mutation? Mutation means sudden changes in the genetic material of an organisms. Sudden changes in the genetic material of an organism is called mutation. ஒரு ஆர்கானிசத்தில் திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலில் திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வகையான ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் மியூட்டேஷன். ஸோ சடன் சேஞ்சஸ் இன் தி ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம்ஸ் இஸ் கால்டு மியூட்டேஷன். And first this process, the term mutation was introduced by Hugo de Veris. The scientist is the Hugo de Veris. These are Hugo de Veris images, and this person only was first introduced the term mutation. By the observation of evening primrose. It is called Enothera lamarckiana plant. Enothera lamarckiana plant. So this scientist only was first introduced the term mutation in the year 1901. Hugo de Veris. In the plant name is Enothera lamarckiana. Okay. Next, what is meant by point mutation or gene mutation? During the mutational events that takes place within individual genes. ஆர்கானிசத்தில் திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது எதுனா இட் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித்தின் த இண்டிவிஜுவல் ஜீன்ஸில் வந்து சடன் மியூட்டேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ஜீன் மியூட்டேஷன் ஆர் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன். Whereas the changes occurs in the structure and number of chromosomes. அல்லது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரோமோசோமோடைய குரோமோசோமல் நம்பர்லேயோ அல்லது குரோமோசோமல் ஸ்ட்ரக்சர்லேயோ மியூட்டேஷன் நடந்து சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன். ஸோ த சேஞ்சஸ் அக்கர்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இஸ் கால்டு chromosomal mutations. Okay. What is meant by mutagens? How the mutation takes place in the organisms? That is, some of the agents. What agents? The agents which are responsible for mutation are called mutagens. Which agents is responsible for mutation process? That agent is called mutagens. Now, you will see the video about what is mutation and the classification of mutations. In the environment or any changes in the innate genetic setup of an organism or by the combination of both. Sudden change in the genetical setup of an organism is defined as mutation. In 1901, Hugo de Vries first used the term mutation based on his observation on Enothera lamarckiana. Charles Darwin termed these sudden changes as spots. According to Bateson, mutation is a discontinuous change. Based on molecular basis of heredity, mutation is defined as a sudden change in the sequence of nucleotides of a gene. The mutation brings about a change in the organism. The organism which undergoes mutation is called a mutant. Example, Enothera lamarckiana. Mutations that affect the biochemical reactions are called biochemical mutations. For example, biochemical mutants of neurospora fail to synthesize certain amino acids. Some mutations
drastically influence the genes and cause death to the individuals. Such mutation is described as lethal mutation. For example, in the plant sorghum, recessive mutant fails to produce chlorophyll and therefore they die in the seedling stage. Thus, most of the mutations are harmful because they disturb the genic balance of the organism. Although most of the mutations are useless and even harmful, and some of the mutations play a significant role in the evolution of new species. Many new strains of cultivated crops and new brands of domesticated animals are the products of gene mutations. Small seeded Cicer arietinum, that is the Bengal gram, suddenly get mutated to large seeded Cicer gigas in the case of gene mutation. Classification of mutation. Mutations have been classified in various ways based on different criteria. Depending on the kind of cell in which mutations occur, they are classified into somatic and germinal mutation. They may be autosomal or sex chromosomal according to the type of chromosome in which they occur. They may be spontaneous or induced according to their mode of origin. They may be forward or backward according to their direction. They may be dominant or recessive according to their phenotypic expression of mutated genes. Okay students, and this video is about the mutations and their types. So sudden changes takes place in the genetic material of an organism is called a mutation. So, and the first one, the Hugo de Vries was introduced the term mutation. So next topic is, next you see what are the major types of mutation. What are the major types of mutations? First you see, the mutation is classified based on their different characters. First you see based on their origin. So the mutation is classified based on their origin. It is divided into, based on the origin, the mutation is divided into two types. One is spontaneous and induced. What is spontaneous? Spontaneous means தன்னிச்சையான செயல்படக்கூடியது. இன்டியூஸ்டு அப்படின்னா தூண்டப்படுறது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஆரிஜின், அதோட தோற்றத்தை வச்சு ரெண்டு வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அண்டு இன்டியூஸ்டு. ஸ்பான்டேனியஸ் மீன்ஸ் தன்னிச்சையான, இன்டியூஸ்டு மீன்ஸ் தூண்டப்பட்ட. ஓகே, வாட் ஆர் த மேஜர் ஃபியூச்சர்ஸ்? இப்போ ஸ்பான்டேனியஸ் மியூட்டேஷன் நடக்கிறபோது என்ன ஃபியூச்சர், வாட் ஆர் த மேஜர் முக்கிய பண்புகள் என்ன அப்படின்னா, ஸோ டூரிங் தி ஸ்பான்டேனியஸ் மியூட்டேஷன் it occurs, these types of mutation, it occurs in the absence of known mutation. Absence of known mutation. What is absence of known mutation? அதாவது தெரியாத நிகழ்வு, தெரியாத நிகழ்வும்பாங்க. இது ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் தெரியாமல் நடக்கக்கூடியது. ஒரு ஆர்கனிசத்தில் மியூட்டேஷன் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா தெரியாமல் நடக்கக்கூடியது, தட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ். இன்டியூஸ்டு மியூட்டேஷன், அதாவது தூண்டப்பட்ட அப்படின்னா occurs in the presence of known mutagen. மியூட்டாஜனுக்கு தெரிந்தே நிகழ்வது தான் என்னது, that is called induced mutation. So based on the origin it is divided into two types, that is spontaneous and induced mutations. Next you see based on the cell type, based on their cell type it is divided into two types. One is somatic mutation and germline mutation. What is somatic mutation? Somatic means உங்களுக்கு தெரியும், உடல் வலி, பாடி செல்ஸ், உடல் வலிம்பாங்க. அதை உடல் வலியில் நடக்கக்கூடிய ஒன்று சோமேட்டிக். ஜெர்ம்லைன்ஸ் சொன்னது இனவலி அப்படிம்பாங்க. ஸோ வாட் ஃபர்ஸ்ட் யூ சி somatic cells. It occurs in non-reproductive cells. அதாவது இனப்பெருக்கம் இல்லாத செல்களில் நடக்கக்கூடியது தான் தட் இஸ் somatic cells. இனப்பெருக்கம் இல்லாத செல்கள், அப்போ தட் இஸ் பாடி செல்ஸ் நடக்கக்கூடியது எல்லாமே somatic mutation. Germline mutation, it occurs in reproductive cells.
இயல்பான அதாவது இனப்பெருக்க செல்களில் நடக்கக்கூடியது தான் ஜெர்ம் லைன் செல்ஸ். அந்த செக்ஸில் நடக்கக்கூடியது தான் இனப்பெருக்க செல்ஸில் நடக்கக்கூடியது. இட் இஸ் கால்டு ஜெர்ம் லைன் செல். ஸோ திஸ் இஸ் த 2 types mutation based on their cell type. Next you see based on their effect on function. அந்த பணிகளை வச்சு என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த மியூட்டேஷன் நடக்கிறவங்க ஒரு ஆர்கனிஸோட பணிகளை வச்சு 3 4 5 1 2 3 4 பிடிச்சிருப்பாங்க. தட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நாக் அவுட் ஆர் நல். வாட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் தெரியும் உங்களுக்கு, செயல் இழப்பு. ஓகே, செயல் இழப்பு. நாக் அவுட்னா தெரியும் உங்களுக்கு, வெளியேற்றுதல். செயல் இழந்து வெளியேற்றப்படுதல். நாக் அவுட்னா வெளியேற்றுறது. நல் அப்படின்னது இன்மை அப்படிங்கிறது. ஸோ அண்ட் another one is hypomorphic means that is குறை அமைப்பும்பாங்க. குறை அமைப்பு அப்படிமா, அது பேர் லீக்கி. ஹைப்பர்மார்பிக் மிகை அமைப்பு நிலை அப்படிம்பாங்க. அண்ட் கெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னது, இது செயல் ஏற்பு. இட் இஸ் செயல் ஏற்பு, இடமறியாமல் வெளிப்பாடு அடைதல். Okay, so this is the 4 types based on the effect on functions. And first you see what is the loss of function knockout null. This function is eliminates normal function. This character of a mutation, it is eliminate normal function. What is eliminate normal function? இயல்பான செயல்பாட்டை நீக்கிறது. இந்த ஃபங்க்ஷன், இந்த மியூட்டேஷன் இந்த லாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன், திஸ் மியூட்டேஷன் இட் எலிமினேட்ஸ் நார்மல் ஃபங்க்ஷன். இயல்பான செயல்பாட்டை நீக்கிடும் இந்த மியூட்டேஷன். ஹைப்போமார்பிக் மியூட்டேஷன் இட் ரெடியூசஸ் நார்மல் ஃபங்க்ஷன். அதாவது நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இயல்பான செயல்பாட்டை குறைக்கும். அது இந்த ஃபங்க்ஷன், இந்த மியூட்டேஷன். ஹைப்பர்மார்பிக் இன்க்ரீசஸ் த நார்மல் ஃபங்க்ஷன். இயல்பான செயல்பாட்டை அதிகரிக்க வைக்கிறது ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டைப். Next, gain of function. This mutation, it expressed at incorrect time or inappropriate cells. Expressed in incorrect or appropriate in cells. What is incorrect time or inappropriate cells? It is அதாவது தவறான நேரத்தில் பொருத்தமற்ற செல்களை வெளிப்படுறோம். அதாவது சரியான நேரம்னா தவறான நேரத்தில் பொருத்தமில்லாத செல்லில் போய் என்ன செய்யும், திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்பட வைக்கும். இதான் that is gain of functions. Okay, so this is also one type. And next, based on the molecular changes, it is divided into 1 2 3 and 4 types based on the molecular changes. So some molecules are changed during the mutation, so that is divided into 4 types, 1 2 3 and 4 types. First we see transition. அதாவது டிரான்சிஷனாக தெரியும், ஒத்த பதிலீடும்பாங்க. ஒத்த பதிலீடு. ஸோ டிரான்சிஷன். ஹியர் யூ சி a base pair in DNA duplex is replaced with a different base pairs purine to purine or pyrimidine to pyrimidine. So here என்ன செய்ய அப்படின்னா, இப்போ பேஸ் பேர் டிஎன்ஏல டியூப்ளெக்ஸ் இஸ் ரிப்ளேஸ்டு. டிஎன்ஏ உள்ள டியூப்ளெக்ஸ் ரிப்ளேஸ்டு ஆகும். எப்படி அப்படின்னா, டிஃப்ரெண்ட் பேஸ் பேர்ஸ், அதாவது ஒரு பியூரினை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு பியூரின் என்ன செய்யும் அப்படின்னா உள்ளே பொருத்தம், அல்லது ஒரு பிரிமிடின் எடுத்துகிட்டு ஒரு பிரிமிடின் இன்னொரு பிரிமிடினை அது பதிலாக உள்ளே பொருத்தம். இதுக்கு பேர் தான் என்னது, டிரான்சிஷன். ஸோ இட் ரிப்ளேஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் பேர்ஸ். ஸோ பியூரின் டு பியூரின் ஆர் பிரிமிடின் டு பிரிமிடின். ஒரு பியூரினை அதுலேருந்து கட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யும், இன்னொரு பியூரினை உள்ளே ஆட் பண்ணுறது. இன்னொரு பிரிமிடினை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு பிரிமிடின் என்ன செய்யும், உள்ளே ஆட் பண்ணக்கூடியது. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு டிரான்சிஷன் மியூட்டேஷன். நெக்ஸ்ட் யூ சி டிரான்ஸ்வர்சன். இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, பியூரின் டு பிரிமிடின் ஆர் பிரிமிடின் டு பியூரின். என்ன செய்ய அப்படின்னா, ஒரு டிஎன்ஏல பியூரினை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக பிரிமிடினை உள்ளே ஆட் பண்ணும், அல்லது ஒரு பிரிமிடின் கேரக்டரை எடுத்துகிட்டு ஒரு பியூரினை ஆட் பண்ணும். திரும்பி உனக்கு பியூரின் என்னது, வாட் ஆர் த பேஸ் பேர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு, வாட் ஆர் த 4 பேஸ் பேர்ஸ், அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், தைமின். திஸ் இஸ் த 4 பேஸ் பேர்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த அடினைன் குவானைன் இஸ் த பியூரின், தைமின் அண்ட் சைட்டோசின் இஸ் த பிரிமிடின். ஸோ பியூரினை எடுத்துகிட்டு அது போல் பிரிமிடினை உள்ளே ஆட் பண்ணோம், அல்லது பிரிமிடினை எடுத்துகிட்டு பியூரின் கேரட் நியூக்ளியோடைட்ஸை உள்ளே என்ன செய்யும், இன்சர்ட் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அ டிரான்ஸ்வர்சன். நெக்ஸ்ட் வி சி இன்சர்ஷன். Here one or more extra nucleotides are present. என்ன செய்யும், இன்சர்ஷனில் 1 or more extra nucleotides, ஆல்ரெடி நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கும், அல்லது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நியூக்ளியோடைட்ஸை என்ன செய்யும்,
ஆட் பண்ண வைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் இன்சர்ஷன். டெலிஷன், ஒன் ஆர் மோர் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங். இது என்ன செய்யும், இருக்கிறதுல வந்து ஒன் ஆர் மோர், ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து அதிலேருந்து மிஸ் ஆகும், நீக்கப்படும். ஸோ இது இப்போ என்னது டெலிஷன். ஸோ இதெல்லாம் என்ன செய்ய போகிறோம் பின்னாடி ப்ரீஃபாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் மாதிரி தான். எஃபெக்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா சைலண்ட் மியூட்டேஷன், மிசன்ஸ் மியூட்டேஷன், நான்சென்ஸ் மியூட்டேஷன், ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷன். இது 4 டைப்ஸ் ஆஃப் மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூ சி சைலண்ட் மியூட்டேஷன் நடக்கிறபோது நோ சேஞ்சஸ் இன் அமினோ ஆசிட் என்கோடர். நோ சேஞ்சஸ் இன் அமினோ ஆசிட் என்கோடர். அதாவது அமினோ ஆசிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. அது வாட்டுக்கு என்ன செய்யும், அமினோ ஆசிட் சிந்தசைஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு மிசன்ஸ், நான் சினானிம்ஸ் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் அமினோ ஆசிட் என்கோடர். சேஞ்ச் இன் அமினோ ஆசிட் என்கோடர், அதாவது பார்த்திங்கன்னா அமினோ ஆசிட் அந்த வரிசையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாற்றம் இருக்கும். ஸோ அந்த அமினோ ஆசிட் கோடு என்கோடு இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது மிசன்ஸ். இதில் வந்து எந்த ஒரு அந்த அமினோ ஆசிட் என்கோடரில் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காதுன்றதுல அது வந்து சைலண்ட் மியூட்டேஷன். இது அமினோ ஆசிடில் வந்து சேஞ்சஸ் நடத்த வைக்கும், அது வந்து மிசன்ஸ். நான்சென்ஸ் ஆர் டெர்மினேஷன் மீன்ஸ் கிரியேட்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷனல் டெர்மினேஷன் கோடான். கிரியேட்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷனல் டெர்மினேட் கோடான். வாட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷனல், அதாவது இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மரபு செய்தி பெயர்வினால், மரபு செய்தி, அதாவது என்னது மரபு செய்தி பெயர்வினால் முடிவு நிலை மரபு குறியினை உருவாக்கும். மரபு குறியினை என்னென்னது மரபு குறியினை, தட் இஸ் UAA, UAG, UGA, யுரேசில் அடினைன் அடினைன், யுரேசில் அடினைன் குவானைன், யுரேசில் குவானைன் அண்ட் அடினைன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட், அதாவது கட்ட நகர்வு அப்படிம்பாங்க. ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா கட்ட நகர்வு, இது ஒரு டைப் ஆஃப் மியூட்டேஷன். ஷிஃப்ட் ட்ரிப்ளட் ரீடிங் ஆஃப் கோடான்ஸ் அவுட் ஆஃப் கரெக்ட் ஃபேஸ், அதாவது சரியான கட்டத்தில் உள்ள 3 மரபு குறியினை நகர்த்தும். சரியான நேரத்தில், அதாவது சரியான டயத்தில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா 3 மரபு குறிகளை என்ன செய்யும், அதை நகர்த்தும். இது பேர் தான் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா. ஸோ திட் இஸ் த ஜஸ்ட் டைப்ஸ், யூனோ த டைப்ஸ் ஆஃப், இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற போகிறீங்க. அடுத்து பின்னாடி வர ஸ்லைடில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம். ஓகே next you see mutagenic agents. What is mutagenic agents? Agents means that is a காரணிகள் அப்படிம்பாங்க, mutagenic காரணிகள். So what is mutagenic agent? That is the factors which cause genetic mutation are called mutagenic agents or mutagens. The which factor which cause the genetic mutation, எந்த ஃபேக்டர் வந்து மியூட்டேஷன் நடத்துறத வந்து வைப்பணும், that is called mutagenic agents or mutagens. So this one here, the mutagens are of 2 types. One is physical mutagens and chemical mutagens. So these mutagens, which is the mutagen, what is mutagenic agents? The factors which cause genetic mutation are called mutagenic agents or mutagens. So the mutagens are of 2 types. One is physical and chemical mutagens. The Muller in the 1927 was first to find out the physical mutagen in Drosophila. You see, what are the physical mutagens? Physical mutagens, எதெல்லாம் physical mutagens அப்படின்னா, the scientists are using temperature and radiations. Scientists are using temperature and radiations such as X-rays, gamma rays, alpha rays, beta rays, neutron, cosmic rays, radioactive isotopes and ultraviolet rays are the physical mutagens to produce mutation in the various plants and animals. So இது மாதிரியான ரேஸில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு அனிமல்ஸ்லையும் ஒரு பிளான்ட்ஸ்லையும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா மியூட்டேஷனை உண்டு பண்ணுது. இந்த ரேஸ் மூலமாக என்ன செய்யும், ஒரு திடீர் மாற்றங்களை உருவாக்குது. இது எல்லாமே என்ன, தட் இஸ் கால்டு ஃபிசிக்கல் மியூட்டாஜன்ஸ். Physical mutagens, first you see temperature. Temperature என்ன நடக்குது, that is here increase in temperature. Suppose the temperature will be increased, at the time increase the rate of mutation. ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது ஒரு பிளான்ட்ஸில் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா மியூட்டேஷனோட ரேட்டும் அதிகரிக்குது ஒரு பிளான்ட்ஸில். தட் இஸ் while rise in temperature breaks the hydrogen bond between 2 DNA nucleotides. Suppose என்ன செய்யுது, டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்கிற போது
உள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டிஎன்ஏ இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் என்ன செய்யுது அப்படின்னா உடைக்கப்படுது. ஸோ while rising the temperature breaks the hydrogen bonds between the two DNA nucleotides. So these process which affects the process of replication and transcription. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால ஒரு ஆர்கனிசத்தில் வந்து ரெப்ளிகேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆக்கப்படுது. ஸோ திஸ் one physical mutagens. Next we see the radiation. Here the electromagnetic spectrum contains shorter and longer wavelength rays. Okay, so they are classified into ionizing and non-ionizing radiation. And the radiation வந்து என்ன பிடிச்சிருப்பாங்கன்னா ரெண்டு தான் பிடிச்சிருப்பாங்க. One is ionizing and non-ionizing radiation. What is ionizing radiation? The ionizing radiations are very short wavelength and carry enough high energy. Very short wavelength but more energy, enough high energy to ionize electrons from the atoms. Example, X-ray, gamma rays, alpha rays, beta rays and cosmic rays which breaks the chromosomes. So these types of rays is the ionizing electrons. So these types of rays it breaks the chromosomes, that is chromosomal mutation, and chromatids are irradiated cells. Okay, chromosomes வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா உடைக்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த ரேஸ் ஃபுல்லாகவே. What are the non-ionizing radiation? That is UV rays have longer wavelength and carry lower energy. So non-ionizing radiation பார்த்தா அப்படின்னா very shorter wavelength, here high energy, but here non-ionizing radiation, example UV rays alone, it is a non-ionizing radiation. It is very long wavelength and carry low energy, so they have lower penetrating power of ionizing radiation. So this is the physical mutagens. You see the video, see the following video. The chemical substance and environmental conditions which cause mutations in the organisms are called mutagens or mutagenic agents. There are two kinds of mutagenic agents. They are physical mutagenic and chemical mutagenic. Let us see about physical mutagenic agents. Electromagnetic radiation, radiations like alpha, beta and gamma, ultraviolet rays, temperature, etc. are some of the examples for physical mutagens. X-rays and gamma rays are ionizing radiations which induce mutation in seeds. UV rays are non-ionizing radiations. Pollen can be treated with ultraviolet since pollen has the germinal nucleus in which mutation can be caused. What are the chemical mutagenic agents? Chemicals can also be used for inducing mutations in the organisms. Such chemicals are called chemical mutagenic agents. Nitrous acid. Okay students, this video is the mutagenic agents, physical mutagens. Next we will see what are the physical mutagens. One example, Sarbadi sonara, one plant name. The Sarbadi sonara is a mutant variety of wheat. So which is developed from Mexican variety. The Sarbadi sonara அப்படிங்கிறது ஒரு கோதுமையிலேயே வந்து ஒரு மியூட்டேஷன் நடக்கப்பட்டு ஒரு மியூட்டன்ட் வெரைட்டியாக உருவாக்கப்பட்ட பிளான்ஸ் அந்த சார்பதி சோனாரா. இது எப்படி டெவலப் பண்ணாலும் இட்ஸ் டெவலப்டு ஃப்ரம் மெக்சிகன் வெரைட்டி கூட வந்து என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா கிராஸ் பண்ணி அதை உருவாக்குனாங்க. சோனாரா 64 அப்படிங்கிறது பை இராடியேட்டிங் ஆஃப் காமா ரேஸ். இதை பயன்படுத்தி காமா ரேஸை பயன்படுத்தி இந்த வெரைட்டிஸ் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா மியூட்டன்ட் வெரைட்டியாக மாற்றினாங்க. அதுக்கு பேர் தான் சார்பதி சோனாரா. ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணது இட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் Dr. M.S. Swaminathan. Okay, M.S. Swaminathan is the father of Indian Green Revolution. Okay, so this Dr. M.S. Swaminathan only first in this process sonora, Sarbadi sonara. To say this is the Sarbadi sonara. This is Sarbadi sonara variety. It is the mutant variety, Mexican wheat variety, that is called Sarbadi sonara images.
Okay, next we see another one of the physical mutagenic varieties that is called castor aruna. Castor plant. It is one of the. This is also one mutant variety. The castor aruna is the mutant variety of castor, which is developed by treatment of seeds with thermal neutrons. Thermal neutrons பயன்படுத்தி இந்த சீட் விதைகளை வந்து thermal neutrons பயன்படுத்தி என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா இந்த வெரைட்டிஸை உருவாக்குனாங்க. மியூட்டன்ட் வெரைட்டி கேஸ்டர் அர்னா வெரைட்டிஸை உருவாக்குனாங்க. ஸோ அதோட இது என்ன அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு இன்டியூஸ் வெரி இயர்லி மெச்சூரிட்டி. நார்மல் ஒரு பிளான்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா கேஸ்டர் பிளான்ட்டு 270 டேஸில் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா மெச்சூர்ட் ஆகும். So but here after the mutant variety these plants it yearly maturity 120 days என்ன செஞ்சிருது அப்படின்னா மெச்சூரிட்டி ஆயிடுது. So this is the one type of another one variety is called mutant variety is called castor aruna. So இதில் வந்து காமா ரேஸை பயன்படுத்தி இந்த வீட் வெரைட்டிஸை உருவாக்குனாங்க. ஒன் ஆஃப் த மியூட்டன்ட் வெரைட்டி. ஹியர் தெர்மல் நியூட்ரான்ஸை பயன்படுத்தி என்ன செஞ்சாங்க இந்த ஒரு கேஸ்டர் பிளான்ட்டை உருவாக்குனாங்க. ஸோ திட் இஸ் த physical mutation. Now it is the castor arna plant. It is the castor arna plants. It is the castor plants. So these are the varieties. Okay. Next we see chemical mutagens. Physical mutagens over. Next we see the chemical mutagens. What is chemical mutagens? That is some chemical mutagens are called mustard gas, nitrous acid, ethyl and methyl methane sulfonate EMS. And MMS methyl methane sulfonate, ethyl and methyl methane sulfonate, ethyl urethane and manganese salt, formaldehyde, eosin and anthracene. So these all are called chemical mutagens. The chemicals okay, these all are the chemical mutagens. For example, see the nitrous oxide alters the nitrogen bases of DNA. Some of the nitrous oxide it alters the nitrogen bases of DNA. So DNA உள்ள nitrogen bases-வே வந்து alternate பண்ணுது. இது வந்து nitrous oxide chemicals. So and disturb the replication and transcription that leads to the formation of incomplete and defective polypeptide during translation. ஸோ இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடை பயன்படுத்தி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஒரு டிஎன்ஏல உள்ள நைட்ரஜன் பேசஸ்வே வந்து ஆல்ட்ரு பண்ண முடியும். அப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணுறதுனால இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டிஸ்டர்ப் த ரெப்ளிகேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் என்ன செய்யுது அப்படின்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. தட் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் பாலிபெப்டைட் டூரிங் டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் டயத்தில் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட்டட் பாலிபெப்டைட்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா உருவாக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூ சி co-mutagens. Co-mutagens means the compounds which are not having own mutagenic properties. The compounds which are not having own mutagenic properties but can enhance the effects of known as mutagens are called co-mutagens. Okay. So co-mutagens means the compounds which are not having own mutagenic properties. Not having own mutagenic properties but it can enhance the effects of known mutagens are called co-mutagens. So compounds இது என்ன அப்படின்னா அதாவது சில வேதி மாற்றங்களில் வந்து சேர்மங்களில் அந்த மியூட்டேஷன் வந்து பண்புகள் இருக்காது. பட்டு அதுக்கு பதிலாக இருக்கும் வேறு ஒரு மியூட்டாஜென்ஸோட சேர்ந்து அதோடைய திறனை வந்து அதிகரிக்கும். அதோட திறனை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் co-mutagens. So the compounds which are not having own mutagenic properties but can enhance the effects of known mutagens are called co-mutagens. இது புரியுதாயா? It is அதாவது சில கெமிக்கல்ஸ் கூட சேர்ந்த சில காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதற்குரிய மியூட்டாஜெனிக் ஏஜென்ட்ஸோட சேராமல் வேறு ஒரு மியூட்டாஜென்ஸோட சேர்ந்து அதோட திறனை வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் co-mutagens. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ascorbic acid increases the damage caused by hydrogen peroxide. அதாவது அஸ்கார்பிக் அமிலம் இருக்கு இல்லையா, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மூலம் ஏற்படும் பாதிப்பு வந்து அதிகப்படுத்துகிறது. ஸோ ascorbic acid increase the damage caused by hydrogen peroxide. இதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா காஃபின் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் த டாக்ஸிசிட்டி ஆஃப் மெத்தோட்ரெக்சேட்டின் அப்படிங்கிறது. அதாவது காஃபினில் வந்து நச்சுத்தன்மை அதிகமாகிறது. எது நச்சுத்தன்மை அதிகமாகிறது அப்படின்னா தட் இஸ் மெத்தோட்ரெக்சேட்
tetraxate அப்படிங்கிறது. Okay, this is the example for mutagens. You see the videos. Next you see the videos. There is a chemical mutagens video. Okay, students, next you see chromosomal mutations. Next you see the chromosomal mutation. And what is chromosomal mutation means? It states that the altering the chromosome structure or by changing the chromosome number in a cell is called a chromosomal mutation. Some mutations, that is altering the chromosomal structure or by changing the chromosomal number in an organism or in a cell is called a chromosomal mutation. These chromosomal mutations are divided into two groups. ஸோ ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமல் நம்பர் அல்லது குரோமோசோமுடைய ஸ்ட்ரக்சரை ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன். ஸோ அதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன் இஸ் சேஞ்சஸ் இன் குரோமோசோம் நம்பர் அண்டு சேஞ்சஸ் இன் குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர். ரெண்டு தான் பிரிக்கிறாங்க. பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சேஞ்சஸ் இன் குரோமோசோம் நம்பர் அண்ட் சேஞ்சஸ் இன் குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஃபஸ்ட் யூ see changes in the chromosome number. Changes in the chromosome number. Changes in the chromosome number. You see here the chromosome number of somatic cells are changed due to addition or elimination of individual chromosomes or basic set of chromosomes. Basic set of chromosomes. ஸோ ஒரு குரோமோசோம்ஸில் வந்து அதாவது பாடி செல்ஸில் உள்ள ஒரு குரோமோசோமல் நம்பரை வந்து சேஞ்சு எப்படி அப்படின்னா சம் அடிஷன் ஆஃப் சம் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் எலிமினேஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் குரோமோசோம்ஸ். அடிஷன் ஆஃப் குரோமோசோம், ஒரு குரோமோசோமை ஆட் பண்ணியோ அல்லது சில குரோமோசோம்ஸை நீக்கிட்டோ என்ன செய்கிறது, அந்த குரோமோசோம் நம்பரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். ஓகே, திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு numerical chromosomal aberrations or ploidy. Numerical chromosomal aberrations are ploidy. So ploidy means, so the change of the chromosomal number is changed due to the addition or elimination of individual chromosomes. Addition of individual chromosomes. This process is called ploidy. So the ploidies are divided into two types. One is aneuploidy and another one is euploidy. Aneuploidy and euploidy. The ploidies are divided into two types. One is aneuploidy. What is aneuploidy? That is the ploidy involving individual chromosomes within a diploid set. Ploidy involving individual chromosomes. தனிப்பட்ட ஒரு chromosomes ஓட individual என்ன சேர்ப்பது with the diploid set. This is aneuploidy. Here the ploidy involving entire set of chromosomes. Full whole chromosomes என்ன செய்யறது இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் euploidy. Now you see one by one. Okay, next you see the ploidy flow chart. The ploidies means the chromosomal number, alter the chromosomal number by addition or deletion of some chromosomes. It is called the ploidy. The ploidies are divided into two types. There is aneuploidy and euploidy. The aneuploidies are divided into two types. One is hyperploidy and hypoploidy. The hyperploidies are divided into 5 types. One is trisomy, double trisomy, tetrasomy, double tetrasomy and pentasomy. And hypoploidy divided into 4 types. One is monosomy, double monosomy, nullisomy and double nullisomy. And euploidies are divided into haploidy, diploidy and polyploidy. And haploidy divided into only one type, it is monoploidy. And polyploidy divided into 2 types, autopolyploidy and allopolyploidy. And autopolyploidy divided into 2 types, autotriploid and autotetraploid. So this is the flow chart of ploidy. Flow chart of ploidy. Now you see one by one. First you see aneuploidy. What is aneuploidy? Okay. Next you see aneuploidy. Aneuploidy means diploid number is altered either by addition or deletion of one or more chromosomes. ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குரோமோசோம்ஸ் ஆட் ஆகி அந்த டிப்ளாய்டு நம்பரவே ஆல்ட்ரு பண்ணோம்.
அல்லது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குரோமோசோம்ஸ் வந்து டெலீட் ஆகி அந்த குரோமோசோமல் நம்பர் வந்து என்ன செய்யும் ஆல்டர் ஆகி சேஞ்சஸ் நடக்கும். இதுக்கு பேர் தான் அன்யூப்ளாய்டி. ஸோ டிப்ளாய்டு நம்பர் அந்த ஹேப்ளாய்டு செட் இருக்குல்ல, டிப்ளாய்டு செட்ஸ் இல்லையா, அதில் வந்து ஆல்டர்டு எய்தர் பை அடிஷன் ஆர் டெலிஷன். சம்டைம்ஸ் குரோமோசோம் ஆட் ஆகி அந்த என்டையர் நம்பரையும் ஆட் பண்ணும், சேஞ்சஸ் பண்ணும், அல்லது குரோமோசோம்ஸ் டெலீட் ஆகி அந்த நம்பர் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு அன்யூப்ளாய்டி. So the diploid number is altered either by addition or deletion of one or more chromosomes. So this aneuploidy is divided into two types. One is hypoploidy and hyperploidy. Hypo and hyperploidy. First we discussed about hyperploidy. Here, what is hyperploidy? Hyper means addition. Addition of one or more chromosomes to diploid sets. And the diploid sets கூட வந்து ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குரோமோசோம்ஸை ஆட் பண்ணும். இதுக்கு பேர் தான் என்னது, தட் இஸ் கால்டு ஹைப்பர். ஹைப்பர் மீன்ஸ் அடிஷன். அடிஷன் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் குரோமோசோம்ஸ் டு டிப்ளாய்ட் செட்ஸ், இட் இஸ் கால்டு ஹைப்பர் பிளாய்டி. ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குரோமோசோம்ஸ் போய் டிப்ளாய்ட் செட்ஸ் கூட வந்து ஜாயின் ஆகும். இதுக்கு பேர் தான் ஹைப்பர் பிளாய்டி. ஸோ தீஸ் ஹைப்பர் பிளாய்டிஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு த்ரீ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் ட்ரைசோமி, tetrasomy and pentasomy. Trisomy, tetrasomy and pentasomy. First you see trisomy. What is a trisomy? You see the first diagram. Trisomy, that is addition of single chromosome to diploid set is called a simple trisomy. Addition of single chromosomes. Now it is a diploid character. It is a diploid is a one character, it's another one character. So here two diploid set means 2n. இந்த ஒரு லைன் இருக்குது, இங்கே ஒரு லைன் இது 2 sets. அப்போ diploid செட்டில் இருக்குது. அப்போ இங்கே trisomy means addition of single chromosomes. இங்கே லாஸ்ட்டில் தெரியுதா, தேர்டில் வந்து ஒரே ஒரு குரோமோசோம்ஸ் மட்டும் ஆட் ஆகுதா, அப்போ இதுக்கு பேர் தான் addition of single chromosomes to diploid sets is called simple trisomy. 2n plus 1. அப்போ 2 ஆல்ரெடி 2ங்கிறது டிப்ளாய்ட் செட்டு, அது கூட வந்து ஒன்று ஆட் ஆகுது. அப்போ தட் இஸ் கால்டு ட்ரைசோமி. அப்போ இது வந்து என்னது, தட் இஸ் கால்டு அன்யூப்ளாய்டி. அடிஷன் ஆர் டெலிஷன், ஒன்று நார்மல் செட்டு கூட வந்து ஒரு குரோமோசோம்ஸ் ஆட் ஆகும், ஆட் ஆகி அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாறும், நம்பர் மாறும், அல்லது ஒரு குரோமோசோம் டெலீட் ஆகி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் மாறும். இதுக்கு பேர் தான் அன்யூப்ளாய்டி. ஸோ அது 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று ஹைப்பர் பிளாய்டி அண்ட் ஹைப்போப்ளாய்டி. ஹைப்பர் பிளாய்டியில் ட்ரைசோமி அடிஷன் ஆகிறது. ஹைப்பர் மீன்ஸ் அடிஷன். So trisomy, this is the trisomy. Next, addition of two individual chromosomes from different chromosomal pair to normal diploid sets are called double trisomy. அடுத்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளாய்ட் செட். இங்கே வந்து ஒரே ஒரு குரோமோசோம்ஸ் மட்டும் ஆட் ஆகுது, அதனால் வந்து இது என்னது சிங்கிள் ட்ரைசோமி. இது வந்து பார்த்தோம்னா 2 குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும். 2n plus 1 plus 1. இங்கே ஒன்று மறுபடியும் இன்னொரு ஒன்று ஆட் ஆகுது. இது வந்து டபுள் ட்ரைசோமி. இட் இஸ் கால்டு டபுள் ட்ரைசோமி அடிஷன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் யூ சி tetrasomy. What is meant by tetrasomy? Addition of a pair or 2 individual pairs of chromosomes to diploid sets. அதாவது பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அல்லது 2 இண்டிவிஜுவல் பேர் வந்து ஆட் ஆகும் ஒரு டிப்ளாய்ட் செட்டோட. இது ப்ராசஸ் பேர் என்னது, தட் இஸ் கால்டு tetrasomy. Tetrasomy. You see the diagram. Here is a 2 diploid sets. 2 diploid sets இருக்கா. அப்போ பக்கத்தில் என்ன செய்யுது, 2 பேர், இங்கே ஒரு பேர் இது ஒரு பேர், ஒன் பேர் முதல் ஆட் ஆகுதா, தட் இஸ் கால்டு 2 குரோமோசோம்ஸ் ஒரு பேர் வந்து ஆட் ஆகும், ஆர் சிங்கிள் பேர். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் கால்டு டெட்ராசோமி. 2n plus 2 அடிஷன் ஆகுது, ஒரு பேர் வந்து அடிஷன் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் டெட்ராசோமி. இது கூடயே வந்து மறுபடியும் என்ன செய்யுது, டபுள் டெட்ராசோமி மீன்ஸ் வாட் இஸ் டபுள் டெட்ராசோமி, தட் இஸ் கால்டு 2n plus 2 plus 2, 2n plus 3, 3n plus இது வந்து பென்டாசோமி, இட் இஸ் அ டெட்ராசோமி. அது இது கூட வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா டபுள் டெட்ராசோமி அப்படின்னா 2n plus 2 plus 2, மறுபடியும் இதே மாதிரி இன்னும் 2 வந்து ஆட் ஆகக்கூடியது என்னது, தட் இஸ் கால்டு டபுள் டெட்ராசோமி. நெக்ஸ்ட் யூ சி பென்டாசோமி. Pentasome means addition of 3 individual chromosome from different chromosomal pairs to normal diploid set. 3 chromosomal pair வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா diploid set கூட வந்து ஆட் ஆகும். That is called pentasome. You see the diagram.
Now it's a diploid set. Here see 1, 2 and 3. 3 pair of chromosomes are added with the diploid sets. So that is called pentasomy. 2n plus 3. 2n plus 3. So this is the pentasomy. Okay, next you see this hyperploidy over. Next hypoploidy. Next hypoploidy. Hyperploidy means addition of one or more chromosomes to the diploid sets. Here hypoploidy, hypo means loss, deletion. That is a loss of one or more chromosomes from the diploid set in the cell. That is called hypoploidy. Hypo means loss. Hyper என்ன பார்த்தோம், some chromosomes வந்து ஒரு diploid set கூட வந்து ஆட் ஆகி ஸ்ட்ரக்சர் மாறுச்சு, குரோமோசோம் நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தா அப்படின்னா நார்மல் குரோமோசோம்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு செட்டு வந்து டெலீட் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான், லாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான். இட் இஸ் கால்டு hypoploidy. The hypoploidies are divided into two types. One is monosomy and nullisomy. Monosomy and nullisomy. First you see monosomy. What is monosomy? Here loss of a single chromosome from the diploid set are called monosomy. You see here it's a one set, it's another. So diploid set is a normal set. Diploid set தெரியுதா, இங்கிட்டு 3 லைன் இருக்குது, இங்கிட்டு 3 லைன் இருக்குது. அப்போ இங்கே பார்த்தா அப்படின்னா மோனோசோமி அப்படின்னா அந்த டிப்ளாய்டு செட்டில் வந்து ஒரு குரோமோசோம்ஸ் மட்டும் லாஸ் ஆகும். ஸோ இங்கிட்டு 3 இருக்குது, இங்கிட்டு 2 தான் இருக்குது. அப்போ ஒரு குரோமோசோம்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகுது. அப்போ அந்த டிப்ளாய்டு செட்லேருந்து ஒரு குரோமோசோம்ஸ் லாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் தட் இஸ் கால்டு மோனோசோமி. தட் இஸ் கால்டு மோனோசோமி. தட் இஸ் 2n minus 1. So the loss of single chromosomes from the diploid set are called monosomy, 2n minus 1. However, the loss of 2 individuals or 3 individual chromosomes are called double monosomy. அதாவது இதுலேயே வந்து பார்த்தா அப்படின்னா 1 அல்லது 2 குரோமோசோம்ஸ் இதுலேருந்து லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டபுள் மோனோசோமி அப்படிங்க. டபுள் மோனோசோமி 2n minus 1 minus 1. ஸோ 1 அல்லது 2 லாஸ் ஆகக்கூடியது. ஓகே, திஸ் அண்ட் ட்ரிபிள் மோனோசோமி. வாட் இஸ் a triple monosomy? It is same. It is a same one. ஸோ அதில் வந்து என்ன செய்ய ட்ரிபிள் மோனோசோமி மீன்ஸ் that is chromosomes called double monosomy and triple monosomy 2n minus 1 minus 1 3 pair of chromosomes என்ன செய்ய அப்படின்னா லாஸ் ஆகக்கூடிய ஒன்று தான் this one. ஸோ these double monosomics are observed in maize. இந்த டபுள் மோனோசோமி எதில் இருக்குது அப்படின்னா மெய்ஸ் பிளான்ட், மக்காச்சோளத்தில் இந்த இது நடக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் நல்லிசோமி. What is nullisomy? It is another type of hypoploidy. Here loss of a pair of homologous chromosomes or 2 pair of homologous chromosomes. 2 பேர் அப்படி என்ன செய்ய அப்படின்னா லாஸ் ஆகும் from the diploid set is called loss of okay. Autotriploids means autotriploids have 3 sets of its own genomes. Autotriploids என்னது, அதாவது மும்மடிய தாவரங்கள் அப்படிம்பாங்க. மும்மடிய தாவரங்கள், மும்மடிய தாவரங்கள் அப்படிம்பாங்க. அதில் பார்த்தா அப்படின்னா 3 தொகுதிகளை பெற்றிருக்கும். 3 sets of its own genome. 3 தொகுதி மரபணு தொகையினை பெற்றிருக்கின்றது வந்து autotriploids. They can be produced artificially. இதை வந்து இயற்கையாகவே உருவாக்க முடியும். எப்படி அப்படின்னா by crossing between autotetraploid and diploid species. அதாவது இதை வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா செயற்கையாக நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. அது எப்படி அப்படின்னா by crossing between autotetraploid and diploid species. autotetraploid கேரக்டர் உள்ள பிளான்ட்ஸு டிப்ளாய்டு பிளான்ட் உள்ள கேரக்டர் ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணமாக்கும் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக இதை உருவாக்க முடியும், autotriploidsஸை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. they are highly sterile and due to defective gamete formations. What is autotetraploids? Autotetraploids means have 4 copies of its own genome. இதில் பார்த்தா அப்படின்னா 4 இது வந்து இருக்கும், 4 மரபணு தொகைத்தினை வந்து பெற்றிருக்கிறது இந்த பிளான்ட்ஸு. They may be induced by doubling the chromosomes of a diploid species. அதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த குரோமோசோம்ஸை வந்து இரட்டிப்பாக வைக்கிறாங்க அந்த டிப்ளாய்டு ஸ்பீசிஸில்.
ஓகே, அதாவது கால்சிசைன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல்ஸை உட்படுத்தி அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து டபுளிங் ஆகுறாங்க, அதாவது இரட்டிப்பாக வச்சு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா டெட்ராப்ளாய்டாக மாற்றுறாங்க, 4 கேரக்டராக உருவாக்க முடியுது. எக்ஸாம்பிள் இது இதில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இதில் கிராஸ் பண்ணி உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ரைஸ், கிரேப்ஸ், ஆல்ஃபால்ஃபா, கிரவுண்ட்நட், பொட்டேட்டோ அண்டு காஃபி, இந்த பிளான்ட்ஸ்லாம் இந்த ஆட்டோ டெட்ராப்ளாய்டு ப்ராசஸ் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, next you see allopolyploidy. What is meant by allopolyploidy? That is an organisms which possess 2 or more basic sets of chromosomes derived from 2 different species. ஆட்டோபாலிப்ளாய்டு அப்படின்னா 2 or more base set of chromosome of its own species, ஒரு ஸ்பீசிஸ்க்குள்ளேயே வந்து குரோமோசோம்ஸ் என்ன செய்கிறது இது பண்ணுறது. இது வந்து an organisms which possess 2 or more basic sets of chromosomes derived, வெவ்வேறான ஸ்பீசிஸில் வந்து குரோமோசோம்ஸ் டிரைவ் பண்ணி அதை என்ன செய்யுது அப்படின்னா கிராஸ் பண்ணி அது நியூ வெரைட்டிஸாக உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் அல்லோபாலிப்ளாய்டி. அங்கே ஆட்டோபாலிப்ளாய்டில் பார்த்தா அப்படின்னா ஒரே ஸ்பீசிஸ்க்குள்ளேயே 2 செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் எடுத்து அதை கிராஸ் பண்ணி உருவாக்குனாங்க. இங்கே எப்படின்னா அல்லோபாலிப்ளாய்டி மீன்ஸ் an organisms which possesses 2 or more basic set of chromosomes derived from 2 different species, வெவ்வேறான ஸ்பீசிஸில் வந்து 2 குரோமோசோம்ஸ் எடுத்து அதை கிராஸ் பண்ணி உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் அல்லோபாலிப்ளாய்டி. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டிட்டிகேல், இட் இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபஸ்ட் மேன்மேட் சீரியல். அதாவது தாவரங்களே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பணப்பயிர் டேஸ். ஸோ டிட்டிகேல் இஸ் த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபஸ்ட் மேன்மேட் சீரியல். இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த அல்லோபாலிப்ளாய்டி ப்ராசஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்பீசிஸ் தான் டிட்டிகேல். அது வந்து மனுஷனான ஃபஸ்ட்டு மேன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தானிய வகை. டிபெண்டிங் ஆன் த பிளாய்டி லெவல், டிட்டிகேல் கேன் பி டிவைட் இன்டு 3 மெயின் குரூப்ஸ். இது எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்னா 3 குரூப்ஸை வச்சு உருவாக்கணும். ஒன் இஸ் டெட்ராப்ளாய்டி, கிராஸ் பிட்வீன் டிப்ளாய்டு வீட் அண்ட் ரை. அதாவது எதை வந்து கிராஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு டிப்ளாய்டு கேரக்டர் உள்ள கோதுமையும் ரையும் எடுத்துனாங்க, இதை கிராஸ் பண்ணாங்க. அண்டு வீட் அண்ட் ரை. ஹெக்ஸாப்ளாய்டி, கிராஸ் பிட்வீன் டெட்ராப்ளாய்டு வீட், டிட்டிகம், டியூரம் அண்ட் ரை. அதாவது டெட்ராப்ளாய்டு இது வந்து டிப்ளாய்டு கேரக்டர் எடுத்தாங்க, இது வந்து டெட்ராப்ளாய்டு 4 செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் உள்ள பிளான்ட்டு கோதுமை தாவரத்தை எடுத்து என்ன ரை பிளான்ட்ஸோட கிராஸ் பண்ணி ஹெக்ஸாப்ளாய்டு கண்டுபிடிச்சாங்க. அடுத்து ஆக்டோப்ளாய்டி. ஆக்டோப்ளாய்டு மீன்ஸ் கிராஸ் பிட்வீன் ஹெக்ஸாப்ளாய்டு வீட் அண்டு டிட்டிகம் ஈஸ்டிவம். அதாவது டிட்டிகம் ஈஸ்டிவம்னு பார்த்துட்டோம்னா ஹெக்ஸாப்ளாய்டு கண்டிஷன் இருக்கும். அதை வந்து ரை கூட யூஸ் பண்ணாங்க, பிரெட் வீட் அண்டு ரை இந்த ஸ்பீசிஸ் கூட கிராஸ் பண்ணி கிடைக்கப்பட்ட போது ஆக்டோப்ளாய்டு இந்த கண்டிஷன் கிடச்சி. ஸோ இந்த 3 மெயின் குரூப்ஸ் மூலமாக பிளான்ட்ஸுகளை உருவாக்கினாங்க அல்லோபாலிப்ளாய்டி. அதில் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் டிட்டிகேல் மட்டும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. டிட்டிகேல் எப்படி உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் ட்ரிட்டிகம் டையூரம், அப்படி ஒரு ட்ரிட்டிக்கல் டையூரம் அண்டு சீக்கேல் சீரியல். ஸோ 2 கோதுமை வெரைட்டிஸும் எடுத்துக்கிட்டாங்க, ட்ரிட்டிகம் டியூரம் அண்டு சீக்கேல் சீரியல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு 2 கோதுமை வெரைட்டிஸை எடுத்துக்கிட்டாங்க. பேரண்ட் செல்லோட இதோட கேமிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2n4x = 28. இதோட கேரக்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் 4 குரோமோசோம்ஸ் 28 ஜீன்ஸ் இருக்குது இந்த பிளான்ட்டில். இதில் வந்து டிப்ளாய்டு செல்ஸு 2 குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது, 14 ஜீன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ இது டெட்ராப்ளாய்டு கண்டிஷன், இது டிப்ளாய்டு கண்டிஷன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 குரோமோசோம்ஸுங்கும் போது டெட்ராப்ளாய்டு, இங்கேயும் 2xங்கிறபோது டைப்ளாய்டு. ஸோ இந்த கேரக்டர் 2 பிளான்ட்ஸும் இது 2 எடுத்து கிராஸ் பண்ணுறாங்க. கிராஸ் பண்ணுறபோது என்ன கேமிட்ஸ் கிடச்சி அப்படின்னா இந்த டிப்ளாய்டு செட்லேருந்து ஒரு செட்டு மட்டும் தனியாக வந்துடும். இந்த டெட்ராப்ளாய்டில் வந்து என்ன செய்யும் டப்ளாய்டு, இப்போ 2 செல்ஸ் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். இதில் வந்து 14 ஜீன்ஸ் தனியாக வந்துடும். இது ஒரு கேமிட்ஸ். இந்த பேரண்ட்டை இருந்து இந்த கேமிட்ஸ் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு டிப்ளாய்டுலேருந்து ஒரு ஹேப்ளாய்டு செட் பிரிஞ்சு வந்துடும். டிப்ளாய்டு குரோமோசோம்ஸ்லேருந்து என்ன செய்யும் ஒரு குரோமோசோம்ஸ் வந்து தனியாக வந்துடும். இதில் பாதி 14 பாதி 7 ஜீன்ஸ் வந்து தனியாக வந்துடும். ஸோ இந்த 2 கேமிட்ஸும் இந்த பேரண்ட்ஸ்கிட்டருந்து வெளியில் வந்து 2 ஒன்றோட ஒன்று என்ன செய்யும் கேமிட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும். அப்போ கேமிட் ஃபார்மேஷன் நடந்து F1 ஹைப்ரிட் வந்து கிடைக்கும், ஸ்டெரைல் கேரக்டர் கிடைக்கும். அதான் அது தட் இஸ் கால்டு this one here 1n 2n 2x plus 1 3x 14 plus 7 21. ஸோ F1 நமக்கு இந்த 2 பிளான்ட்ஸையும் கிராஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஹைப்ரிட் வெரைட்டி ட்ரிப்ளாய்டியாக கிடச்சிருக்கு. இது வந்து எப்படி கிடச்சிருக்கு ட்ரிப்ளாய்டியாக கிடச்சிருக்கு. அதாவது டெட்ராப்ளாய்டியும் டிப்ளாய்டு கேரக்டரையும் 2 கிராஸ் பண்ணுறம்போது நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட F1 என்னது ட்ரிப்ளாய்டி.
அந்த ட்ரிப்ளாய்டு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா டபுளிங் பண்ணணும். குரோமோசோம்ஸ் வந்து டபுள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கால்சிச்சைன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. இதை கூட நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு இதை பயன்படுத்தணுமாக்கும். இது வந்து டபுளாக மாறும். அப்படின்னு டபுளாக மாறும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா டிப்ளாய்டு செட் அப்படியே தான் இருக்கும். 3x அப்படிங்கிறது டபுளாக மாறும்போது 6x. அப்போ 21 அப்படிங்கிறது 42 ஜீன்ஸாக மாறும். டபுளிங் ஆகும்போது 42 ஆகும். அப்போ நமக்கு கிடைக்கப்படும் என்ன கிடச்சிருது, ஆஃப்டர் தி கால்சிச்சைன் ட்ரீட்மெண்ட் ஹெக்ஸாப்ளாய்டாக கிடச்சிருது. அப்போ ஹெக்ஸாப்ளாய்டாக கிடச்சி நியூ வெரைட்டிஸாக கிடச்சி. இதான் வந்து ட்ரிட்டிகேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீசிஸ். இதான் வந்து அல்லோ பாலிப்ளாய்டு மூலமாக இதை உருவாக்கப்பட்ட பிளான்ட்ஸ். ஸோ இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் இன் நம்பர் பார்த்தோம். அதுக்குரிய வீடியோஸ் ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம கிளாஸ் எடுத்ததில் ஒரு வீடியோஸ் இருக்குது. அந்த வீடியோஸை மட்டும் இப்போ அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ வாட்ச் த வீடியோ நியூமரிக்கல் குரோமோசோமல் அப்ரிவேஷன் பிளாய்டி. இப்போ எடுத்த கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு சின்ன வீடியோஸ் இருக்குது, அதை அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். அடுத்த கிளாஸ் போவோம். Means the chromosome number is reduced. The gametes carry haploid set of chromosomes. Alterations in the number of chromosomes from the diploid set is called numerical chromosomal aberration. It is also known as ploidy. Ploidy is divided into euploidy and aneuploidy. Euploidy is further divided into autoploidy and alloploidy. Aneuploidy is divided into hypoploidy and hyperploidy. The hypoploidy is further divided into monosomy, that is 2n-1, and nullisomy, that is 2n-2. The hyperploidy is divided into trisomy, that is 2n+1, and tetrasomy, that is 2n+2. What is euploidy? Euploidy is the variation in the chromosome number that occurs due to the increase or decrease of a full set of chromosomes. Monoploidy, diploidy, and polyploidy are the types in euploidy. Describe polyploidy. The addition of one or more sets of chromosomes to the diploid set results in polyploidy. It is commonly noticed in plants and rare in animals. They are of two kinds, that is autopolyploidy and allopolyploidy. Let us see about autopolyploidy. Addition of one or more haploid sets of its own genome in an organism results in autopolyploidy. Watermelon, grapes, and banana are autotriploids, where apple is an autotetraploid. Describe allopolyploidy. Increase in one or more haploid sets of chromosomes from two different species result in allopolyploidy. Triticale is the first man-made cereal. It is obtained by crossing a wheat Triticum durum 2n is equal to 4x is equal to 28 and a rye Scale cereal 2n is equal to 2x is equal to 14. The F1 hybrid is sterile 2n is equal to 3x is equal to 21. Then the chromosome number is doubled using Polki sign and it becomes an hexaploid. What is aneuploidy? The variation that involves one or two chromosomes within the diploid set of an organism results in aneuploidy. It is of two types, that is hypoploidy and hyperploidy. Discuss about hypoploidy. The decrease in one or two chromosomes from the diploid set is described as hypoploidy. There are two types of hypoploidy, namely monosomy and nullisomy.
Monosomy is due to the loss of a chromosome from the diploid set, that is 2n-1. Nullisomy is the condition in which a pair of homologous chromosomes is lost from the diploid, that is 2n-2. What is hypoploidy? Addition of one or two chromosomes to the diploid set of chromosomes results in hypoploidy. There are two types of hypoploidy, namely trisomy and tetrasomy. Trisomy results due to the addition of one chromosome to diploid sets of chromosomes. It is represented by 2n+1. Trisomics are observed in Datura stramonium. Tetrasomy results due to the addition of two chromosomes to diploid set of chromosome. It is represented by 2n+2. Let us know the significance of ploidy. Polyploidy plays an important role in plant breeding and horticulture. Polyploidy has more vigorous effects than the diploids and results in the production of large-sized flowers and fruits. Hence, it has economical significance. It plays a significant role in the evolution of new species. Polyploidy results in the changes in the season of and fruiting. Polyploids are vigorous invaders of new habitats. It leads to the formation of new varieties which show high resistance to disease and increase in yield. Tetraploid cabbages and tomatoes contain more ascorbic acid, whereas tetracorn contains more vitamin A. Both euploidy and aneuploidy in man causes congenital diseases. Polyploidy varieties like apple, pear, grape, and watermelons are cultivated because of their large size. Okay students, can you understand? So this video for structural, there is a chromosomal number, changes in chromosomal number videos. Next we see another one type is called structural changes in chromosomes. Structural changes in chromosomes. These are next headings. Listen, here structural variations is caused by addition or deletion of a part of chromosomes leading to rearrangement of genes is called structural chromosomal aberrations. அதாவது ஒரு ஆர்கனிசத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் ஆட் ஆகும், சம்டைம்ஸ் டெலிட் ஆகும். அப்படி டெலிட் ஆகிற போது என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த ஆர்கனிசம்ஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகும். ஜீன்ஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி அந்த ஸ்ட்ரக்சரே மாறக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் ஸ்ட்ரக்சரல் குரோமோசோமல் அபரேஷன். இட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரக்சரல் chromosomal aberration. It is altering the structure of an organisms. Altering the structure of an organisms by addition or deletion of a part of chromosomes. It is called a structural chromosomal aberrations. So this is classified into two groups. This process is classified into two groups. One is changes in the number of gene loci. அதாவது ஜீனில் உள்ள நம்பர் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸில் வந்து ரெண்டு தான் பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன் இஸ் டெலிஷன் ஆர் டூப்ளிகேஷன். டெலிஷன் ஆர் டெஃபிஷியன்சி ஆர் டூப்ளிகேஷன் ஆர் ரிப்பீட். ஸோ திஸ் டூ டைப்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு பேஸ்ட் ஆன் தேர் சேஞ்சஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் ஜீன் லோக்கை. அந்த ஜீனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் சேஞ்சஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸை வச்சு ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப் இஸ் based on the changes in the arrangement of gene. ஜீன் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி ரெண்டு தான் பிரிச்சிருப்பாங்க. and that is inversion and translocation. Inversion and translocation. So these are four types of chromosomal aberrations. Now we see one by one. First we see deletion or deficiency. Deletion or deficiency. Deletion means
loss of a portion of chromosomes is called deletion. Loss of portion of chromosomes. So here you see the diagram. Here normal chromosome, it is a normal chromosomes. Here you see deletion process takes place in the normal chromosomes. First you see deletion. So deletion means loss of a portion of chromosomes called deletion. On the basis of location of breakage on the chromosomes, it is divided into terminal and intercalary deletions. அதாவது நார்மல் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஒரு செக்மெண்ட் மட்டும் delete ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் deletion. அதுவே டூ டைப்ஸாக பிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது பிரேக்கேஜை வச்சு, தட் இஸ் terminal deletion and intercalary deletion. Okay, what is mean by terminal deletions? Mainly this process occurs due to chemicals, drugs and radiation. இதன் மூலமாக தான் இது பெரும்பாலும் இந்த டெலிஷன்ஸ் ஏற்படுது. இது பெரும்பாலும் அது எங்கே இது எதிர் நடவடிக்கை அப்படின்னா it is observed in Drosophila and maize. Drosophila insectsலையும் மெய்ஸ்லையும் இந்த ப்ராசஸ், இந்த டெலிஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப நடக்கும். ஸோ டூ டைப்ஸை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் அபவுட் டூ டைப்ஸ். டெர்மினல் டெலிஷன், சிங்கிள் பிரேக் இன் எனி ஒன் எண்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ். சிங்கிள் பிரேக், ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு செக்மெண்ட் மட்டும் பிரேக் ஆகும், ஏதாவது ஒரு எண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸில் உடையுது. அதானது டெர்மினல் டெலிஷன். இதை பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பாருங்கள். Here it is a normal chromosomes. It is a normal A, B, C and D, and another one segment E, F, G, H, I. It is a normal chromosomes. Terminal deletion means, you see this diagram, first diagram. Here A segment alone deleted. A segment, terminal part. What is the terminal deletion? Single break in any one end of the chromosomes. Any one end. So this end A is one segment. A segments are deleted, break. So only B, C, D, E, F, G, H, I. So this is the one end. So this process is called terminal deletion. ஏதாவது ஒரு எண்டில் மட்டும் ஒரு செக்மெண்ட் delete ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட்டு intercalary deletion or interstitial deletion. It is caused by two breaks and reunions of terminal parts leaving the middle. Both so leaving the middle. You see this diagram, intercalary deletion. Here now, here is a normal chromosomes. Here A, B, C, D alone delete, middle part. The chromosomes are deleted at the middle part of the chromosome. That is called the intercalary chromosomes. A, B, C, D alone cut. So loss. The D segments are lost in this chromosome. That is called intercalary deletion. So it is a terminal part, that is called terminal deletion. Middle part, that is called intercalary deletions. Mainly it is caused by that is both the deletions are observed during meiotic packaging stage. இந்த ரெண்டு டெலிஷன்ஸுமே எப்போ தெரியும் அப்படின்னா மியாட்டிக் செல் டிவிஷனில் பேக்கெட்டிங் ஸ்டேஜ்லேயும் தெரியும். அண்டு பாலித்தீன் குரோமோசோம் இஸ் a large size குரோமோசோம்ஸ், அதுலேயுமே இந்த ப்ராசஸ் தெரியும் அப்படின்னாங்க. ஸோ there is a two types of deletions. Deletion over. Next duplication. Next type is duplication or repeat. What is duplication? Here the process of arrangement of the same order of genes repeated more than once in the same chromosomes. அதாவது ரிப்பீட்டட் அரேஞ்சான ஜீன்ஸை மறுபடியும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன்ஸ் செக்மெண்ட் போய் மறுபடியும் என்ன செய்யுது, அட்டாச் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் டூப்ளிகேஷன். இட் இஸ் கால்டு டூப்ளிகேஷன். Here due to the duplication some genes are present in more than two copies. அதாவது இப்போ சப்போஸ் ஏபி சிடிஇ அப்படின்னா மறுபடியும் சிடி போய் மறுபடியும் இன்னொரு ஜாயின் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் கால்டு டூப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டட் இன் ட்ரோசோஃபில்லாங்கிற ஒரு ஆர்கனிசர் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா இந்த இதை கண்டுபிடிச்சாங்க பை பிரிட்ஜஸ். அண்ட் தீஸ் டூப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு த்ரீ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் tandem duplication, reverse duplication, displaced duplication. Three types. Okay, see one by one. First we see tandem duplication. The duplicated segment is located immediately after the normal segment of the chromosome is called in the same order. The duplicated segment is located immediately. Duplicated segments என்ன அப்படின்னா
சடனாக வந்து 2 செக்மெண்ட்ஸுக்கு சடனாக ஆட் ஆகும் ஆஃப்டர் த நார்மல் செக்மெண்ட் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ் கூட போய். இட் இஸ் கால்டு டேண்டம் டூப்ளிகேஷன்ஸ். ரிவர்ஸ் டூப்ளிகேஷன். Reverse duplication means the duplicated segment is located immediately after the normal segment, but the gene sequence order will be reversed. அங்கே வந்து என்ன செய்யணும்னா சேம் ஒரே ஆர்டரில் 2 குரோமோசோம்ஸ் டூப்ளிகேட்டட், அதாவது ABCDEFGHIன்னு வச்சுக்கிறோம். அதில் போய் அதே ஆர்டரில் ஏபி வந்து மறுபடியும் அதே ஆர்டரில் ஏபி மேலே போய் ஜாயின் ஆகும். அது வந்து டேண்டம் டூப்ளிகேஷன்ஸ். சப்போஸ் இங்கே வந்து ரிவர்ஸ் என்னென்னா அதே மாதிரி duplicated segments are located immediately after the normal segment, but the gene sequences order will be reversed. அங்கே வந்து ஏபி ஏபிசிடிஎஃப் இருக்கும், இங்கே வந்து பி மேலே போய் ஏங்கிற மாறிக்கு ரிவர்ஸ்டாக இருக்கும். அப்போ அதுக்கு பேர் வந்து ரிவர்ஸ் டேண்டம் டூப்ளிகேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளேஸ்டு டூப்ளிகேஷன் மீன்ஸ் the duplicated segments is located in the same chromosome but away from the normal segments. ஒரே இதில் இருக்காமல் தனித்தனியாக செய்யும், பட் away from the normal segment. It is called displaced duplication. Mainly the duplication process, this duplication process play the major role is evolution. இது நடக்கிற ஒரு ஆர்கனிசத்தில் இந்த டூப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால எவல்யூஷன்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எவல்யூஷன் என்ன ரீசன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீசிஸ் ஃப்ரம் தி ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ஒன். நியூ ஸ்பீசிஸ் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய பங்களிக்குது இந்த டூப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ். Okay, next type is inversion. What is inversion? Here a rearrangement of order of genes in a chromosome by reversed by an angle 180 degree. அப்படியே ஒரு குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடியது வந்து அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ் வந்து ரீஅரேஞ்ச் ஆகிக்கிறது. அது எந்த பொசிஷனில் அப்படின்னா 180 டிகிரி ஆங்கிள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் 180 டிகிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் அதை தானாக ரீஅரேஞ்ச் ஆகிக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் இன்வர்ஷன். It involves 2 chromosomal breaks and reunion. இது எதுனா 2 குரோமோசோமல் உடைக்கப்பட்டு அது வந்து மறுபடியும் ரீயூனியன் ஆகும். ஸோ டூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் there is neither gain or loss but the gene sequence is rearranged. இங்கே வந்து என்ன செய்யணும்னா டூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் there is neither gain or loss. என்ன செய்யணும்னா கெயின் சில இதில் வந்து என்ன செய்யும் கட்டாக இதில் வந்து ஆட் ஆகும், பட் சில இதில் என்ன செய்யும் அந்த இதில் வந்து லாஸ் ஆகும். So inversion was first reported in Drosophila by Sturtevant in the year 1926. So this is divided into 2 types. One is inversion paracentric and pericentric. 2 types of inversion, paracentric and pericentric. What is meant by paracentric? Paracentric means an inversion which takes place apart from the centromere. On inversion, அந்த இன்வர்ஷன் பொசிஷன் எப்போ நடக்கும் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தி சென்ட்ரோமியரில் நடக்கும். இதுக்கு பேர் தான் பேராசென்ட்ரிக். பெரிசென்ட்ரிக் மீன்ஸ் an inversion that includes the centromere. That is, listen, paracentric means an inversion which takes place apart from the centromere. Apart means what is apart from the centromere? அதாவது சென்ட்ரோமியர் இல்லாத பகுதியில் தலைகீழ என்ன செய்யும் அப்படின்னா அரேஞ்ச் ஆகும். அது வந்து பேராசென்ட்ரிக். பெரிசென்ட்ரிக் அப்படின்னா அன் இன்வர்ஷன் தட் இன்க்ளூட்ஸ் சென்ட்ரோமியர். இது எப்படி நடக்கும்னா தலைகீழ் திருப்பம் எப்படி நடக்கும்னா சென்ட்ரோமியர் உள்ள பகுதியில் நடக்கும். இது சென்ட்ரோமியர் இல்லாத பகுதியில் அந்த ஜீன்ஸ் தலைகீழாக அரேஞ்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் பேராசென்ட்ரிக். பெரிசென்ட்ரிக் அப்படின்னா சென்ட்ரோமியர் இருக்கிறதுல அந்த ஜீன்ஸ் வந்து தலைகீழாக அரேஞ்ச் ஆகும். 180 டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் பெரிசென்ட்ரிக். இது 2 types of inversion. You see the diagram. Now it is a pericentric and paracentric. Paracentric inversion. This is the paracentric. Now A, B, C, D, E, F, G, H, I. It is a normal chromosomes. And paracentric means here the centromere is present. Here DCB அப்படி தலைகீழாக மாறி இருக்கும். BCDங்கிறது அப்படியே என்ன 180 டிகிரியில் ரொட்டேஷன் ஆகி அப்படியே ஒன்று இது போட்டுருக்காங்க இல்லையா 180 டிகிரியில் ஆங்கிளில் ரொட்டேட் ஆகி இன்வர்ஷன் பொசிஷனில் அரேஞ்ச் ஆகி இது வந்து பேராசென்ட்ரிக் இன்வர்ஷன். ஹியர் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் சென்ட்ரோமியர். இங்கே வந்து என்ன செய்யாது சென்ட்ரோமியர் கிடையாது. ஓகே, சென்ட்ரோமியர் ஏன்னா சென்ட்ரோமியர் இங்கே இருக்குது சென்டரில். அப்போ இங்கே வந்து சென்ட்ரோமியர் இல்லாத இடத்துல நடக்கக்கூடியது என்னது இட் இஸ் கால்டு பேராசென்ட்ரிக் இன்வர்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் சி அதை பாருங்கள், அதோட ரிசல்ட் என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். ABCBEFGHI இது பேராசென்ட்ரிக் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் பெரிசென்ட்ரிக் பாருங்கள். ABCDEFGHI இட்ஸ் a normal chromosomes
180 டிகிரி ஆங்கிளில் ரொட்டேட் ஆகி இன்வெர்டட் பொசிஷன் போயிடும். ஸோ டிஇஎஃப்ங்கிறது எஃப்இடியாக மாறிடும். ஸோ இங்கே பார்த்து அப்படின்னா இங்கே சென்ட்ரல் குரோமோசோம்ஸ் இங்கே இருக்குது, சென்ட்ரல் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது, குரோமோசோம் இருக்கிறதுல நடைபெறுது. அப்போ இது வந்து என்னது பெரிசென்ட்ரிக். இது பார்த்தா அப்படின்னா சென்ட்ரோமியர் இங்கே இருக்குது, சென்ட்ரோமியர் இல்லாததில் நடக்கக்கூடியது வந்து பேராசென்ட்ரிக். இங்கே வந்து சென்ட்ரோமியர் இந்த சென்டரில் இருக்குது, சென்ட்ரோமியரில் இருக்கக்கூடியது நடக்கக்கூடியது தான் பெரிசென்ட்ரிக். ஸோ இது வந்து ரிசல்ட் வந்து நியூ சொல்லுவாங்க. ஓகே, இஸ் அ இன்வர்சன். நெக்ஸ்ட் வி சி translocation. Next we see translocation. Next topic is translocation. What is translocation? Here the transfer of a segment of chromosome to a non-homologous chromosomes. Transfer of the segment of chromosomes to a non-homologous chromosomes. தன்னுடைய செக்மெண்ட்டை வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபரை பண்ணிக்கிறது நான் ஹோமோலகஸ் குரோமோசோம்ஸ். அதுக்கு பேர் என்னது டிரான்ஸ்லோகேஷன். ஓகே, டிரான்ஸ்லோகேஷன்ஸ் அக்கர்ஸ் ரிசல்ட் இன்டர்சேஞ்சிங் த குரோமோசோம் செக்மெண்ட்ஸ். தன்னுடைய செக்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் டிரான்ஸ்லோகேஷன்ஸ். There are divided into 3 types. One is simple translocation, shift translocation and reciprocal translocations. So these are the 3 types of translocations. First we see one by one. Next we see one by one. Simple translocation. Here a single break is made by only one chromosome. The chromosomes ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் break ஆகும். The broken segment gets attached to one end of the non-homologous chromosomes. It occurs very rarely in nature. அந்த broken ஆன இடத்துல வந்து இன்னொரு non-homologous chromosomes செக்மெண்ட் போய் அட்டாச்சாக ஆகும். அட்டாச்சாகி தன்னுடைய செக்மெண்ட்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் அந்த சிம்பிள் டிரான்ஸ்லோகேஷன். ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் அக்கர்ஸ் வெரி ரேர்லி. ஒரு ஆர்கனிசத்தில் வந்து இது என்ன ரொம்ப ரேராக தான் இந்த டிரான்ஸ்லோகேஷன் நடக்கும், ரொம்ப நடக்காது. அண்டு shift translocation. Broken segment of one chromosome gets inserted in a non-homologous chromosomes. அதாவது broken segment, அந்த உடைந்த செக்மெண்ட் போய் என்ன செய்யும் அப்படின்னா one chromosomes gets inserted இன்னொரு செக்மெண்ட் கூட போய் non-homologous chromosomes கூட போய் என்ன செய்யும் அப்படின்னா செக்மெண்ட் போய் அட்டாச் ஆகிடும். ஸோ this is called shift translocation. Reciprocal translocation means it involves mutual exchange of chromosomal segments between two non-homologous chromosomes. இது என்னது, இது இஸ் ரெண்டு நான் ஹோமோலகஸ் குரோமோசோம்குள்ளே தன்னுடைய இதை பிரேக் பண்ணி அதை ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். இல்லை எக்ஸ்சேஞ்ச் தன்னுடைய செக்மெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இதோட செக்மெண்ட்ஸ் பாதி அந்த இதுலையும் அந்த செக்மெண்ட்ஸ்லேருந்து பாதி இந்த இதுலையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் ரெசிப்ரோக்கல் டிரான்ஸ்லோகேஷன். இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு illegitimate. So it is a different types of translocations. You see, as we see that homozygous translocation, crossing over takes place are divided into 2 types of translocation mainly. One is homozygous translocation and heterozygous translocation. Homozygous translocation means both the chromosomes of 2 pairs are involved in the translocation. both the chromosomes ரெண்டு குரோமோசோமில் உள்ள ரெண்டு பேருமே என்ன செய்யும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லோகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு இன்வால்வ் ஆகும். அது எல்லாமே ஹோமோஜைகஸ். 2 homologous of each translocated chromosomes are identical. You see this diagram now. Homozygous, you see this one. Now it is a normal one, that is A, B, C, D, E, F, G, H, I, and it is also one character, one pair. It is another one pair. It is another one pair. So what is homozygous? Homozygous means both the chromosomes of 2 pairs. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் 2 பேரும் இதில் 2 பேரும் அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ ஹியர் EFGHIS இருக்கு இல்லையா, அப்போ இதோடைய கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும், இதோட கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ இங்கே வந்துருச்சா, அப்போ இதோட GHI வந்து இங்கே போயிடும், இது GHI இங்கே போயிடும். ஸோ இட்ஸ் a homozygous translocation. See the diagram, homozygous translocation. So both the chromosomes are 2 pairs. ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ்னு உள்ள 2 பேருமே என்ன செய்யும் அப்படின்னா இன்வால்வ் இன் தி டிரான்ஸ்லோகேஷன். ஸோ இதில் 4 இருக்கு இல்லையா, இதில் 2 பேர், ஒரு பேர் இருக்குது, இதில் ஒரு பேர் இருக்குது, நார்மல் குரோமோசோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேர்லேயுமே எல்லாத்துலேயுமே என்ன செய்யும் டிரான்ஸ்லோகேஷன் நடக்கும். இதுலேயும் நடந்திருக்கும், இதுலேயும் ஆல் த 4 குரோமோசோம்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்லோகேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஆல் த 4 chromosomes. It is called homozygous translocation. What is heterozygous translocation? Here only one of the chromosome from each pair of 2 homologous chromosomes are involved in translocation, while the remaining chromosome is normal.
ஸோ ஹியர் இட் இஸ் ஹெட்ரோஜைகஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் 2 இருக்குது, இதில் 2 இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றில் வந்து எந்த ஒரு டிரான்ஸ்லோகேஷன் நடந்திருக்காது, அதே மாதிரி இதில் வந்து எந்த இதுவுமே டிரான்ஸ்லோகேஷன் நடந்திருக்காது. ஸோ 2 பேர்லேயுமே ஒவ்வொரு குரோமோசோமல் செக்மெண்ட்டில் மட்டுமே தான் டிரான்ஸ்லோகேஷன் நடக்கும். இதில் இந்த பேரில் வந்து இதில் ஒன்று மட்டும் நடந்திருக்கு, இந்த பேரில் இதில் ஒன்று மட்டும் டிரான்ஸ்லோகேஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் heterozygous. So only one of the chromosome from each pair of 2 homologous chromosomes are involved in the translocation. So it is the heterozygous, it is the homozygous. So the translocation play in the important major role is formation of species. நியூ ஸ்பீசிஸ் உருவாகிறதுக்கு இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. கொலாபரேஷன் வீடியோ. The diploid set is known as chromosomal aberration. The chromosomal aberration is divided into deletion, duplication, inversion, and transversion. Let us see the structural chromosomal aberrations. Let us see about deletion. The loss of a segment of the genetic material in a chromosome is called deletion. It may be terminal or intercalary. When the deletion occurs near the end of the chromosome, then it is called terminal deletion. Example, Drosophila and maize. When the deletion occurs in the middle of the chromosome, then it is called intercalary deletion. Most of the deletions lead to death of an organism. What is duplication? When a segment of a chromosome is present more than once in a chromosome, then it is called duplication. Example, the order of genes in a chromosome is A, B, C, D, E, F, G, and H. The genes G and H are duplicated. A, B, C, D, E, F, G, H, G, and H. In Drosophila, corn, and peas, a number of duplications are reported. Some duplications are useful in the evolution of the organism. Now let us see about inversion. It is another chromosomal abnormality in which the order of the genes in a chromosomal segment is reversed by an angle of 180 degrees. Example, the order of genes in a chromosome is A, B, C, D, E, F, G, and H. Due to aberration, the sequence of the genes becomes A, B, C, D, G, F, E, and H. There are 2 types of inversion: pericentric and paracentric inversion. In pericentric inversion, the inverted segment of the chromosome contains centromere. Sometimes it is responsible for the evolution of the organism. The 17th human chromosome is acrocentric, while in chimpanzee, the corresponding chromosome is metacentric. In paracentric inversion, the inverted segment of a chromosome has no centromeres. What do you mean by translocation? It is a kind of a chromosomal abnormality in which the interchange of the chromosomal segment occurs. When translocation occurs between 2 non-homologous chromosomes, then it is called as reciprocal translocation or illegitimate crossing over. The translocation is divided into heterozygous translocation and homozygous translocation. In heterozygous translocation, one member of each pair of chromosome is normal and the other member is with
interchange segment. In homozygous translocation, both the members of the paired chromosomes have translocated segments. They play an important role in species differentiation. Translocation causes hereditary disorders. And one final